J. m'appelle Robert. Mais tout le monde m'appelle Bob. J. Quatre-vingts ans. ETJ, vous parler de quelque chose que s'est passé il 6 mois et que change ma faken devoir tout. Mon meilleur ami est mort. Il s'appelle Tom. Nous connaissons depuis 57 ans et quand il est mort. Un partie de moi est mort avec lui. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter comment nous sommes rencontres. C'était en 1967. J'avais 23 ans. J'ai travaillé dans une imprimerie à Chicago. Tom commence à travailler la même semaine que moi. Nous étions tous les du nouveau, tous les du nerveux, tous les du essant de comprendre comment utiliser ces énormes machines sans perdre un doigt. Le premier jour, le contremaître nous a mis dans la même équipe. Nous avons travaillé côte à côte pendant 8 heures, à peine à change du mot. Mais à la fin de la journée, Illinois me demande si je voulais aller boire un bière. J'ai dit oui. Cette bière SS transformée en 57 ans diamètre. Nous n'avons pas une histoire grandiose. Nous étions juste deux gars ordinaires que sont rencontres au travail et sont restés amis à travers tout. À travers les mariages et les divorces. À travers les naissances d'enfants et leur croissance. À travers tout ce que la vie vous lance. Tom est marié en 1969. J'étais son témoin. J'ai me suis marié en 1971. Il était mon témoin. Sa femme Linda et ma femme Carol sont aussi devenues amies. Nous dînions ensemble tous les vendredis soirs. Nous jouions à UX cartes. Nous parlions. Rien d'extraordinaire. Rien d'excitant. Just deux couples que passaient du temps ensemble. Quand j'ai repense à tout ça, j'ai réalisé à quel point nous avons eu de la chance. Non pas parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial, mais parce que nous avions quelque chose que la plupart des gens n'y trouvent jamais, un amitié solide. Le genre OLN n'est pas besoin de faire semblant une idée impressionner personne. En vain, et en est soi-même. Tom et moi avons travaillé ensemble dans cette imprimerie pendant des années pouces. En 1979, l'atelier affirme. J'ai trouvé du travail à l'heure. Tom est allé travailler pour la ville. Nous nous voyons plus tous les jours. Mais nous avions toujours nos diners du vendredi. Nous appelions quand quelque chose arrivait. En 1985, mon père est mort. Tom n'est pas dit grand chose à UX funerals. ILSS just tenu à côté de moi. Il oppose ses mains sur mon épaule. Si est suffit. Quand on perd quelqu'un, on n'est pas besoin de discours. On a seulement besoin que quelqu'un s'étienne en nos côtés. En 1992, le fils de Tom eu de l'ennui. Il a fini en prison pour un an. Tom s'envolait. J'ai lui ai dit la même chose qu'il m'avait dit de années plus tard. Parfois, de mauvaises choses arrivent etc. n'est pas de ta faute. Son fils a fini par s'y reprendre. Il s'est sorti de la drogue. S'est marié, a deux enfants maintenant. Tom était tellement fier de lui. Ce qu'il y avec l'amitié, c'est qu'on n'y réalise pas à quel point elle est importante avant de voir vieillir. Quand on est jeune, on pense que les amis sont juste des gens avec qui on s'amuse. Mais la vraie amitié, c'est différent. La vraie amitié, c'est être là quand les choses sont difficiles. C'est rester assis avec quelqu'un dans le silence parce qu'il n'y a rien à dire. C'est connaître quelqu'un si bien qu'on peut devenir qu'il souffre même quand il dit que tout va bien. Tom et moi, nous avions cié. Après 57 ans, nous étions comme de frères. Mieux que de frères à certains égards, parce que nous sommes choices l'un à l'autre. En 2008, Carol est morte. Cancer du sang. J'avais 64 ans et sédiment, j'ai été seul. Mes enfants avaient leur propre vie. Tom était là. Chaque jour pendant le premier mois, Illinois venait chez moi. Il apportait un manger. Il restait avec moi. Il me laissait pleurer. Il n'a jamais essayé d'arranger les choses en demi dire que si irait mieux. Il aimait juste les ressentir si que j'avais à ressentir. Après la mort de Carol, j'ai traversé une période sombre. J'ai voulu plus sortir de chez moi. Tom continuait à venir quand même. Il me laissait pas à m'isoler. Il disait, Allez Bob, on vient déjeuner.
et jales pars kje, savais chual inabandonare pa. Linda est morte in 2013. Tom aimé appeal à trois heures du matin. Elevate EU en crise cardiaque. Quand l'ambulance est arrivée, Illinois était déjà trop tard. Je suis tout de suite allé chez lui. J'ai trouvé assis à la table de la cuisine, le regard fixe. J'ai me suis assis à côté de lui et nous sommes restés là in silence pendant des heures. Il n'y avait rien à dire. Il savait que j'ai comprenais. Je vais été exactement là où il était. Après la mort de Linda, Tom et moi nous voyons encore plus. On s'est retrouvés pour le petit déjeuner 2 fois par semaine. Les mardis et jeudis matins, au même restaurant où nous allions depuis 20 ans. On commandait la même chose que d'habitude. On s'assied dans la même banquette. On parlait de rien d'important. La météo, les actualités. Comment allant les cubs. Des banalités, mais elles comptent. Elles nous donnent une structure. Elles nous donnent quelque chose à attendre. Enviolissant, nous avons commencé à parler plus souvent du passé. Nous souvenons de choses que nous avions faites quand nous étions plus jeunes. Des voyages, des erreurs, des gens que nous avions connus et que n'étaient plus là. Ce n'était pas triste, pas vraiment. C'était plutôt comme si nous faisions l'inventaire de nos vies, et nous assurant de tout nous rappeler éventuel n'y soit trop tard. L'année dernière, Tom a commencé à oublier de choses. Des petites choses au début. Poussier à empire. Il pouvait me raconter la même histoire 3 fois dans la même conversation. Sa fille elle chez le médecin. Demence. Au début, mais si était là. Tom avait terriblement peur de essayer, perdre lui-même. J'ai lui ai dit si tu m'avais dit de années plus tard. En fait avec si couane. Les 6 derniers mois ont été durs. Tom a déclined plus vite que prévu. Certains jours, Illinois savait que j'étais. D'autres jours, non. Mais j'ai continué à venir. Les mardis et jeudis matins chez lui. Parfois, il me reconnaissait. Parfois non. Si n'avait pas d'importance. J'étais là. Il y a 6 mois. Tom a eu un attaque cérébrale. Il est resté 2 jours à l'hôpital avant de mourir. J'étais là quand c'est arrivé. J'ai tenais ses mains. J'ai lui ai dit tu pouvait partir. Il est part 1. J'ai 80 ans maintenant. J'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. Mes parents. Ma femme. Des amis. Mais perdre Tom, c'était différent. Tom était la dernière personne que s'y souvenait de que j'étais avant. C'était la dernière personne que connaissait toutes mes histoires. La dernière personne avec que j'ai pouvait rire de choses que s'étaient passées 40 ans plus tard. Quand Tom est mort, tout un partie de mon histoire est mort avec lui. Après ses funérailles, j'ai réalisé quelque chose. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pris notre amitié pour acquise. J'ai supposé que Tom serait toujours là. Toujours disponible pour le petit déjeuner du mardi matin. Toujours prêt à écouter quand j'avais besoin de parler. Toujours là. Et maintenant, Illinois n'y l'est plus. Et j'ai n'y peut pas récupérer si temps perdu. Voici que j'ai vu que vous comprenez. Quel que soit votre âge. Quel que soit l'étape de votre vie où vous vous trouvez. Les amis comptent. Les vrais amis. Ce que sont là quand les choses sont dures. Ce que vous connaissez mieux que vous-même. Ces amitiés là sont rares. Et elles demandent de efforts. Elles demandent du temps. Elles demandent d'être la même quand ce n'est pas pratique. J'ai vois les gens aujourd'hui. Tout le monde est tellement occupé. Tellement concentré sur sa carrière. Sa famille ou ses propres problèmes ils n'y trouvent pas de temps pour les amis. Ils pensent qu'ils le feront plus tard. Ils pensent qu'ils ont tout le temps du monde. Mais ce n'est pas vrai. Le temps s'épuise. Les gens mourent. Et un jour, vous réaliserez que vous êtes seul et que toutes ces choses que vous pensez si importantes n'avaient aucune importance. Tom et moi avons eu 57 ans ensemble. 57 ans de diners du vendredi, de petits déjeuners du mardi, de coups de fil et de présence mutuelle. Etc. n'était encore pas assez. J'ai regret encore de n'y pas avoir eu plus de temps.
Je regret encore de ne pas élevoir plus apprécié quand je élevais. Si vous avez un ami, un vrai ami, pas juste un connaissance, mais quelqu'un que est reste à vos côtés au fil des années, appelez-le. Faites de projets. Soyez là. N'attendez pas. Ne supposez pas que vous aurez le temps plus tard. Vous n'y allez peut-être pas. Après la mort de Tom, je pense à tout ces fois où j'aurais pu l'appeler mais je n'y allais pas fait. Tout ces fois où j'étais trop fatigué, trop occupé, ou je n'en avais tout simplement pas envie. Tout ces temps que j'ai gaspillé parce que j'ai y pensais que nous avions à l'éternité. Nous n'y avions pas. Personne n'y allait. Je suis toujours là. J'ai me révélé tous les mardis et jeudis matins et pendant une fraction de seconde. J'ai oublié. J'ai pense aller au restaurant pour retriver Tom. Puis j'ai me souvient tuel est part 1. Et j'ai reste assis chez moi. So, à me demander si que je suis sans faire de tout ces temps tuel me reste. Mes enfants me disent que j'ai devrais me faire de nouveaux amis. Rejoindrai un club ou quelque chose du genre. Mais j'ai 80 ans et n'ivre pas de nouveaux amis. J'ivre mon ami. Celui que me connu pendant 57 ans. Celui que me comprenait sans que j'ai à expliquer. Celui que est reste à mes côtés à travers tout. On n'y remplace pas sié. On apprend juste à vivre avec le vide que sié laisse. Alors voici mon conseil. Et le pense de tout mon être. Ne prenez pas vos amis pour acquis. Ne supposez pas qu'ils seront toujours là. Ne remettez pas à plus tard l'idée de vous retriver parce que vous êtes occupé, fatigue ou stress. Prenez le temps. Soyez là. Soyez présent. Parce qu'un jour, l'un de vous n'y sera plus là. Et tout si qu'il vous restera, si seront les souvenirs et les regrets pour tout le temps que vous avez gaspillé. Tom aimait beaucoup appris au fil de ans aimait appris à être un meilleur ami. À écouter, à être là, à juste être présent. Et maintenant qu'il est part 1, j'essaie de transmettre cela. Non pas pour le remplacer, mais pour l'honorer. Pour m'assurer que la fécond donne le vécu assez via du sens. Si vous avez quelqu'un dans votre vie là à travers tout, dites-lui que vous l'appréciez. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Prenez le téléphone. Envoyez un message. Faites de projets. Parce que la vie est courte et que les gens que vous aimez n'y restent pas éternellement. Tommy manque chaque jour ses petits déjeuners du mardi et du jeudi me manquent. Nos conversations téléphoniques me manquent. Le simple fait de savoir qu'il était là me manque. Mais je suis reconnaissant. Reconnaissant d'avoir eu 57 ans avec un ami comme lui. Reconnaissant pour chaque conversation, chaque repas, chaque moment que nous avons partagé. Et je suis reconnaissant d'avoir été là quand il est mort. D'avoir tenu ses mains et de lui avoir dit que tout allait bien. C'est la vraie amitié. Être là, dans les bons et les mauvais moments. Dans les moments ordinaires du quotidien et dans les derniers instants. Juste être là. Alors, est-ce cette histoire un sens pour vous? Prenez de nouvelles de quelqu'un que vous êtes cher. Faites l'effort. Soyez là. ETSIC que je partage aujourd'hui vous apporte quelque chose. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous abonner et laisser un commentaire. Parlez-moi de vos amis. Parlez-moi de personnes que comptent pour vous. Je lis tous les commentaires. Et j'aimerais beaucoup entendre vos histoires. Merci de m'avoir écouté.